Hi everyone, welcome to the show. I have back Eve with us, but she's on the phone with Bogdana Bondar, who stayed in Ukraine, Kiev, to help. So Eve is going to be translating for us. Bogdana, hi, how are you? Thank you for joining. Як ся маєш, Богдана? Нічого, все нормально, все добре. В Everything Києві is все okay. нормально, все добре. Everything is okay and fine, thank you. How is the situation today? Were there a lot of bombing? Did you have to hide? Are you now in the bunker downstairs in the Як shelter? ситуація зараз? Чи було багато бомбувань, чи ти маєш наразі прятатися і таке інше? Ми весь час, кожен день, ми весь час знаходимося в нашому бомбосховищі. В день ми можемо на кілька годин піднятися нагору, але кожну ніч ми проводимо внизу. Yes, we have hide and shelter every night. We spend every night in a shelter, and several hours we have time to go up and be in our flats, but mostly we try to hide and protect our lives in bomb shelters. Are they bombing a lot more than before? Під ранок падають снаряди, падають рештки снарядів на житлові квартали. Києва це недалеко знаходиться, і через те ми не можемо додому повертатися дуже небезпечно. Ми ще знаходимося на бомбосховищі. Every night, closer to the morning, the rest of the bombs are falling on Kiev, on the civilian areas. So it's happening closer to morning. That's why we can't sleep in homes. That's why we sleep in bomb shelters. Вдень трошки спокійніше, але весь час чути сирени, і коли сирена, то треба бігти в якесь безпечне місце. Через те цілком безпечно не почуваєшся ні вдень, ні вночі. In the daytime, we always hear sirens. So like in the daytime, it's a little bit more safe, but we never feel safe in reality because we hear the sirens all the time and we always feel unsafe. Okay. And are you currently, just tell us a little bit about you. Do you help now at the hospital? Or did you stay behind to volunteer? Just explain a little bit why you stayed behind and what do you do. Будь ласка, розповідай, чи ти допомагаєш у госпіталі, у хоспісі, чому ти залишилась, як твій день проходить? Я працюю волонтером вже 13 років в дитячому відділенні онкоцентру і у відділенні хоспису в Києві, Київському. Bogdana says that she works for over 13 years. She's working as a volunteer in a hospice in the hospital, which is related to the cancer ill kids. And she helped them, especially those who are in a terminal state. І до війни я зараз провідувала там дітей, але зараз багатьом дітям припинили лікування в Києві через те, що це стало небезпечним. Before the war, I visited them every day, all the time. But right now, for many kids, they stopped their all procedures because it become unsafe and impossible. Когось з дітей евакуювали, а діти, які були з тяжкими захворюваннями, в тяжкому стані, були змушені залишитися в Києві бомбосховищі лікарні. Some kids were evacuated, but those kids who had severe situation, they couldn't be evacuated, so they stayed in the bomb shelter under the hospital because it was not possible to evacuate them due to the condition. І, на жаль, для деяких дітей це стало смертельним. І так от дівчинка, одна з моїх дітей, Саша, яка лікувалася з 6 місяців до 13 років, вона померла. For many kids, this become the death sentence. And for example, for a girl who Bogdana knew since she was a little kid, she was trying to fight her cancer since 6 months old until she was 13 years old. She passed away in a bomb shelter this time. Саша, на жаль, померла. Зараз у відділенні вже дітей не залишилося через те, що їх евакуювали до
або до українських найближчих міст, когось за кордон. Я сподіваюся, там їм зможуть допомогти. Unfortunately, Sasha died, but other kids, many kids were evacuated either in Ukrainian hospitals or in the hospitals abroad, where Bogdana hope they will have some cure, maybe, and at least some help. І рештки російської бомби попали в відділення Ахмадит, і там теж є постраждалі. Наразі Ахмадит теж евакуював. The rest of the Russian bomb fall on the kids' hospital Ahmadid in Kiev, and many kids were injured, and now it's also evacuated. Мені дуже тяжко про це говорити через те, що за ці 13 років із моїх дітей, кого я вела, 357 дітей загинуло від хвороби, але коли дітей, одне діло, коли діти помирають від хвороби, це сумно, але коли в центрі Європи, в сучасному світі стріляють в дітей, мені це незрозуміло і для мене це дуже важко. It's very difficult to say about this because in time she was a volunteer, 350 kids passed away because she's working with terminal ill kids. However, it's one thing to be sad about kids who died due to the illness, but it's another thing when you understand the kids were killed in the center of Europe without any reasons and they have no protection. So it's really, really sad and difficult to even speak about this. Я сподіваюся, що люди це якось зрозуміють, що люди нас почують, що люди зможуть це зупинити. Те, що це просто так не повинно. I really hope that people in Europe and America will hear us and they will be able to help us and change it somehow because it's absolutely unacceptable. This time it's really unacceptable. Це реальні діти, це реальне життя. Я бачу їх обличчя, це реальні справжні діти, не ті, про яких я почула з новин чи побачила по телевізору. Це діти, яких я знаю багато років. Це мої рідні люди. These are real kids. These are real kids who I know in person, and I ask you to hear me because these are not kids who I hear from news. These are not kids who have just some story which is not related to me. I know them in person and they are in danger, they're dying, and this is really terrible. It shouldn't be like this. How many children are at the moment in the shelter? Скільки дітей наразі у бомбосховищі? Спочатку було від 10 до 15, але щодня батьки намагалися дітей вивозити в інші регіони. Наразі у нас залишилося 5 дітей, це діти з наших сусідніх будинків і сусідніх дворів. Найстаршому хлопчику 12, найменшій дівчинці 6 місяців. At the beginning, it was between 10 to 15, but parents and other people trying to do everything to evacuate as many kids as possible and to evacuate them in different regions. So at the moment, there are 5 kids. The elder boy is 12 and the youngest girl is 6 months old. Люди бояться евакуюватися через те, що гуманітарні коридори постійно обстрілюють, і евакуація теж є небезпечною. People are afraid to evacuate, especially kids, because all the green corridors are always shot, and people can die in a time of evacuation because they will be shot by Russian army. Mm-hmm. How many people are helping and why you decided to stay? Can you go a little more into like when the bombing started in the beginning, like what was in your head? Did you ever think about leaving, or you were certain that you're not leaving, you're staying? Why you decided to stay? Can you tell us more in details? When you hear You're the film translating in English. bombing, do you think that? Yeah, you're right. I'm speaking in English. Yes. Okay. Розкажи нам, будь ласка, більше про те, що відбулося, коли ти почула перші бомби.
Як ти почувалася? Чому ти вирішила залишитися і допомагати? Що відбувалося з тобою? Розкажи нам більше, що відбувалося в твоїй голові, як ти розуміла, що ти вирішиш залишитись і чому ти залишилась? Для мене, в принципі, ніяких сумнівів не було для того, щоб залишитися. Якби це нормально. I didn't have any doubts. I always knew that I'm going to stay. Потім зараз ти коли приходиш кожен день, спускаєшся в підвал, туди, тебе там чекають люди, ті діти. Ти ж не можеш зібрати речі і сказати, що ти десь їдеш, а ці люди там залишаються. Хтось має залишитися вдома, виконувати свою роботу. When every day you get down to the bomb shelter, you can't say that you're going to leave them because you have your duty, you have a sort of promise, and you can't say you're just leaving to all these kids and parents and people. Просто намагаєшся робити те, що ти можеш, те, що тобі, якби... You try to do what you can. And what is the emotion, the mental state at the moment of everyone else, of everyone in the shelter? Of course, people are scared, but I spoke to some people before, and many of them said like people are in this state of shock. Not that they don't comprehend what's happening, but they're just like so shocked that they're in a different, not dimension, but they're just not comprehending still what's happening. Будь ласка, розкажи нам, як люди почуваються емоційно. Що вони почувають? Тому що Луча до того почувалася і знала, що багато людей вони відчувають страх, звісно, але вони також у стані шоку, і вони взагалі не можуть зрозуміти, що відбувається. Чи можете нам розказати трішечки більше про емоційний стан у всі люди, звичайно, реагують по-різному, але у кожного, звичайно, коли є загроза твоєму життю, то людина, зрозуміло, що для неї це страшно, і реакції такі можуть бути навіть дуже такі непередбачені. It's really every single person is different and reaction can be very different and unexpected. Діти у нашому підвалі, у нас дівчинка 4 роки їй, вона починає дуже сильно кричати. Вона так кричить, що просто такого відчаю і мороз по шкірі йде. Вона дуже плаче, починає бігти до мами і сильно кричить. Це під час бомбувань? Да. Коли вона коли вона чує звуки, вона навіть не тільки бомбування. Зараз вона реагує, навіть коли двері закриваються, вона починає дуже плакати. Якщо зачиняться двері, або там хтось щось стукне, або впаде щось, вона дуже емоційно реагує, починає плакати, і в неї починається істерика. For example, in the bomb shelters, they have 4-year-old girl who is reacting in despair to all the sounds right now, not just for bombing, because she starts crying desperately, shouting, and really get into very deep hysterical and traumatic reaction into every sound at the moment, because you understand it's over 20 days of war. Для того, щоб якось заспокоїти дітей у нашому бомбосховищі, ми для них придумуємо історії, кажемо, що це просто гроза, що це хмарки сердяться, що це наш сусід зверху дуже тупає ногами, що він завів собі слона і тупає ногами. Потім починаємо різні казкові історії, придумав, щоб діти якось вони відволікалися і не відволікати їх від дійсності намагаються. So in bomb shelter we trying to change attention of kids, so we're trying to tell them stories, we helping them to deal with reality, and we tell them stories that this is our neighbor who bought himself an elephant and that's why there's noises, or there are clouds which are creating some terrible storm noises, and it's clouds and nothing to be scared. So we tell them stories to really help them to cope with terrible reality at the moment and shift their attention to something more peaceful. Діти підтримують один одного. Я бачила, як коли
плакала дівчинка, це 6-місячна Уляна, до неї підходила Мілана, якій 4 місяці, гладила її по голові, заспокоювала і теж починала для неї придумувати якісь історії, і пояснювала їй, що це не бомба, що це просто такі звуки, що це хтось дверима стукає, що це хтось кашляє, і придумували цілі історії для неї, щоб її заспокоїти. And kids following this example, so they really care about each other. Якого віку була перша дівчинка і друга? Уляні 6 місяців, Мілані 4 роки. One girl who is 6 months was crying, so 4-year-old girl come to that girl, you know, like touch her, told her that this is just doors, this is just normal, this is just a loud sounds, don't worry about this. So they basically following very same example and trying to help each other to cope with this terrible situation. У нас є хлопчик, у нього хвороба, у нього аутизм, і йому ще складніше сприймати нову ситуацію і нові загрози. І його мамі теж дуже важко через те, що це дитина особлива, і йому ці ситуації ще важче. Also in the basement they have a boy with autism, so it's very difficult, especially difficult for him to realize this new situation, and it's also very difficult for his mom. У нас є і старші люди, які ще в дитинстві були під час Другої світової війни, пам'ятають свої враження, і зараз вони згадують і дуже засмучуються з того, що їхнім внукам доводиться пережити те, що пережили вони в дитинстві. Вони кажуть, що вони до цього часу пам'ятають і страхи свого дитинства. We also have elderly people who also remember how they felt in the time of Second World War, and they really upset that their grandchildren actually have to go through the very same experience, and it's difficult for them as well. How do you supply medicine when the children need, and food, of course, but medicine most importantly? Як ти можеш знайти наразі ліки, як з цим справляються? Просто як можна це знайти в Києві? Медикаменти мають на увазі? Ну, я не лікар, я волонтер, я займаюся з дітьми, я не лікую їх, я лише намагаюся їх психологічно підтримати. Я не займаюся медичним правом. Bogdana said that she is not a medical expert, she's just a volunteer, so she's helping them to cope, not to heal them literally. But as far as I know, there are a lot of volunteers who are helping with medicine in Kiev at the moment, so it is possible to get it. Not easy, but it is possible. And what about food? Як ви знаходите їжу? Як це працює у Києві зараз? Ну, ми йдемо до магазину, там наразі певні продукти є, але це досить великі черги. Стоїмо в черзі, і так хтось один виходить і запитує, кому що треба, і приносить їжу для всіх по черзі. So basically some shops are working and long queues are in there and people asking who need what, and then one person goes and buy for everyone, and this is like how they get there. It's outside obviously, and there are queues, and as far as I know, I'm adding from myself, some people were killed in these queues, so such things happening. But at the moment some products are available, so it is possible to get food, supplies are available. How do you think what is the way to end this? What is your opinion? What are the other people saying? And the situation, can you clarify? Yeah. Як ти думаєш, що потрібно, щоб закінчити цю ситуацію? Яка твоя думка? Ну, по-перше, для того, щоб її закінчити, її спочатку ситуацію треба назвати війною і признати те, що відбувається в нас, це війна. І не якийсь там конфлікт або ще щось. Це дійсно справжня війна. І гинуть справжні люди, обличчя яких я бачу, і людей, яких я знаю. Я розумію, що десь далеко людині це важко зрозуміти, бо в неї це не відбувається. Але це відбувається в кожному конкретному житті. First of all, I think
First of all, she said, I think that we need to accept and understand that this is not just a random conflict. This is a real war in a center part of the Europe, and the real people are dying. Real kids are dying. And we need to understand that this situation is not somewhere far away and somehow will vanish one day. That's responsibility of everyone in the world to understand and accept the fact that this is the war and the criminal crimes which happen due to the Russian army. Oh. Я хочу сказати, що нас, не дивлячись на те, що моє місто бомблять, вбивають, помирають на очах діти, мої діти, яких мої друзі. Я не маю ненависті чи зла абсолютно ні до кого. І я молюся за всіх і просила б інших людей молитися. І по можливості, щоб кожна людина, якщо вона може хоч щось для цього зробити, щоб це зупинити, щоб вона це зробила. Через те, що це, на зло не можна мовчати. Якщо ти бачиш, що ти можеш зробити, протистояти злу, то зроби це. Despite my city is bombed, despite people who I know dying on a daily basis, I don't have any evil thoughts against it. And I would ask to pray everyone and to do anything possible to stop this once and forever. Because when such evil things happen, there is no way we can be silent. Do you have family left in Ukraine or everyone evacuated? У тебе є сім'я в Україні, чи всі евакуювалися вже? В мене є сестра. Ми разом з нею. Вона теж в Києві. I have sister, she is also in Kyiv. Добавити, чи може ти хочеш щось сказати таке для світу через це інтерв'ю? I'm asking if she want to share. This is your previous question, so I made it into it. Поспішайте, така фраза колись у мене була, я її почула. Поспішайте робити добро і не бійтеся, що воно може бути, вам здаватися, що воно маленьке. Навіть якщо ви можете зробити щось невелике, хоча б це буде якийсь один маленький крок, то зробіть його. Не думайте, що це кожна навіть маленька крапля добра може зупинити велику трагедію. Поспішайте робити добро, бо в якийсь момент це може бути вже пізно. Be quick to do the good things, because even small good things can save and protect and create a lot of difference. I think that we all need to focus on that, what we can do, small good things, so that we will be quick with doing these good things, and it can lead to the bigger change. And we all not supposed to hesitate to participate and do something to change the situation for better. Yeah, she also wished to everybody peace and kindness and good things for everyone. And I forgot to ask, but anything that other people can do, I mean, I'm assuming financial help, but how people can help and where can they send or a link? Як ти думаєш, як люди можуть допомогти, наприклад, в Америці? Ну, власне, лучше з Америки, тому як люди можуть допомогти в Америці реально? Звісно, вона каже, що може допомогти грошима, це зрозуміло, і я думаю, що поділимо якісь там лінки тут у коментах, щоб люди могли якось донейти якісь зробити. Але яка твоя думка, як люди можуть допомогти? Складно сказати. Знаєте, я хочу сказати, що коли вже немає якоїсь такої надії на людську допомогу, то останнє слово за Богом. Якщо ви можете молитися, моліться. It's very difficult to say. When there is no much hope for the human help, we ask God to help. So pray. She's in her apartment right now. She goes upstairs, not apartment. Okay. Is it far from the shelter? Is it чи місце, де ти зараз знаходишся, далеко від бомбосховища? Це безпечно для тебе дістатися? Зараз, на даний момент? Так. Ну, ще треба йти. Півгодинки десь путь. Півгодинки, ніфіга собі. Я пішла
Я пішла просто перевідати свій дім, подивитися, чи він стоїть. І в мене в домі є одна бабуся, яку ну, вона не ходить. Я їй приношу продукти, і там воду, продукти, мені треба назад буде повертатися. Можу, я провідую їх, захворіли, і там ліки приношу, їжу. Повертаюсь назад. Добре, тоді ми тебе будемо відпускати, тому що тобі ще півгодинки туди бігти, так що давай. Ні, ну у нас поки все нормально, у нас вночі там активізується, так що ми ще можемо трошки поговорити. Я за тебе боюся. Так, що нормально. So she said she's actually half an hour from the bomb shelter. She have to walk there, and she visited her house because there is an elderly lady who doesn't have food and water and stuff like that. So she care about her as well, and she bring her some food and whatever it is possible. So, and she, as she said, I just wanted to see if my house is still there. This is exactly what happening in Kyiv. Sometimes you can get back and found that you don't have any house anymore. So that's what she checked. Jokes. Kyiv and jokes. Very funny. Wow. Я сказала, що така дуже кумедна київська шутка, знаєш, я прийшла подивитися, чи мій дом ще на місці. Да, іменно так і є. У нас просто тут треба, знаєш, що кожен день йдеш, і кожен день його бачиш, і такі неймовірні відчуття, коли ти приходиш і бачиш свій будинок, сидиш на своєму ліжку. She said that it's actually incredible to get back to home and sit on your own bed and like see your own house, and you like feel like instantly. Things we take for granted sometimes. Yeah, at the moment probably extremely special. Right. Ми зазвичай думали, що такі речі, знаєш, вони дані самі по собі, і наразі ми розуміємо, як це важливо мати такі штуки. Да, це правда. It's true. Це правда. Yeah, I'm wishing her really to stay safe. I mean, she's so selfless, going to help elder lady, and then the children's hospital is just. I wish a lot more people are like that. Yeah. I mean, people probably are doing the best they can, but people like her really make a difference. Такі люди, як ти, насправді роблять всю різницю. Це вже погано українська. Власне, вона каже, що ти дуже самовіддана, і було б краще, якби було більше таких людей, як ти. Воно зараз всі такі, знаєш, якби в таких екстремальних умовах воно зараз дуже багато таких людей зараз зустрічаються. Ну, більшість людей, які мене оточують, вони зараз самовіддані, що я там нічим не відрізняюся від них. Дуже багато таких людей. She said that in Kyiv right now, and in Ukraine, I think in general, there are many people like that, and she basically surrounded by people like that because she meeting them every single day. People are selfless, people care about others, and trying to help with any possible way they can. So majority of Ukrainian people are like that at the moment. І ця підтримка зараз всюди. Ти йдеш там на вулиці, навіть там дивишся, що ну вони всюди такі люди зараз дуже багато. This support is everywhere, and these people just like that everywhere, she feels. Yes, that's what I wanted to ask her, if she sees the best coming in people, or it's the opposite, which people helping everybody. They're very like they're together, really, standing together against the enemy. Yeah, great. Well, I don't want to take more of her time because if it's 30 minutes away from the shelter. I told her that we actually want her to get out and run instantly, but she said we can still talk. I mean, it's fine. So I already told her about that. Знаєш, що хотіла ще попросити? Можливості. Я колись для моїх дітей з онкоцентру, хто лікувався, я просила друзів написати їм листівки або просто якісь побажання, там з побажанням виздоровіти, там найкращими такими, ну, знаєш, такі побажання. І якщо зможуть, наприклад, дописувачі, чи хто просто написати побажання для дітей з нашого бомбосховища і з онкоцентру, просто свої такі добрі якісь слова для цих дітей, а потім я їм передам. Бо це завжди дуже, для дітей в онкоцентрі це було дуже важливо. Просто такі добрі слова якісь. Можливо, хтось захоче. В коментах до цього відео підійде, в принципі. Я думаю, що це буде нормально. Писати слова підтримки. І для дітей
Дівчинку Аліна звати, вона в онкоцентрі зараз, ну, вона евакуйована, але вона бореться з хворобою, вона дуже цінна. Знаєш, от якщо хтось напише для неї побажання, для Аліни і для дітей, ті діти, що зараз тут є, оці Уляна і Мілана. Оці. Якщо хтось таких особисто напише, то дуже приємно. Просто на словах просто. Так. Bogdana actually have a very interesting offer for your viewers. And that's very interesting because she was doing this for kids in onco center in that cancer center, and it was really fantastic and impactful for these kids because they are looking for the words of support, and they really appreciate when people write in some good wishes about their health, about their safety, everything, and just really good words. It's like they're kids after all. And she asks if under comments to this video, can you please write wishes for these kids in a bomb shelter and to kids from the hospital. So she specifically asked for the best wishes for all of them, of course, but also specifically for Alina, who is right now evacuated, and for two girls from the bomb shelters. One of them is Uliana and another is Milana. So if you can, just in the comments, just write some good wishes for these kids. She will share these comments with the kids in the bomb shelter. So she thinks that it will be really helpful, and she will make everything possible to share these good words, which you will share in the comments with the kids. That's a wonderful idea. And I can collect, because we're streaming on 3 places, and then I'm posting it on another place. So I'll collect the comments and then share those. So for everyone watching, please share your comments and best wishes to the children, and especially Alina. Alina, Uliana and Milana, they are in the bomb shelter right now, and Alina is in that she is ill but evacuated. Uliana маленька, так? Uliana is the smallest one, and Milana is a little bit elder. Milana is 4. Milana is that 4 years old girl who care about this little girl who is Uliana. So yeah, please share that. Діти дуже раділи. Ми в онкоцентрі, я часто просила моїх друзів відсилати їм листівки з привітанням там, чи з Різдвом, чи з Великоднем. Приходило, один раз мені прийшло 750 листівок для моїх дітей. І це я принесла такі великі пакети, і все відділення читало, і діти, і дорослі, і медсестри, і всі читали, і діти були дуже щасливі, що вони стільки друзів. So Bogdana made this a long time ago for the cancer center, and she asked to send the letters to kids from their friends who give them the best wishes for New Year and Christmas. And they received over 700 letters. And then they all together with the medical workers actually read these letters to kids, and they were super excited that they had so many friends. So it's really important for them. Вони такі були щасливі, то мама навіть плакала. Каже, і було приємно, що стільки друзів. Kids were really happy, really excited. Moms were crying, so it was really touching and beautiful. So please, if you can do that for kids, don't hesitate. Yes, definitely. And I'm assuming, postcards would be the best, but in this situation, probably. I guess, it's a little bit difficult to send them postcards, and also we can't share the address at the moment. So it's sensitive because unfortunately Russian army aims. But дуже приємна підтримка, така слова, побажання, дуже, я думаю, їх дуже підтримує. Так, тому що коменти ми теж можемо показати дітям. Так, я покажу якраз, покажу дітям. Я роздрукую, або на екрані покажу дітям тут у бомбосховищі, і Аліні перешлемо. Actually, we can show comments on the screen, so it's also like as valuable as letters for sure. Yes. And Great. She can print them out. I'll collect them and send them to you. And are the attacks, I forgot to ask this question, but are there any the tanks on the streets, or now it's mostly by air?
Луча каже, що вона забула задати це питання. Я не знаю, якщо про це питання взагалі можна задавати. Вона каже, чи там є ворожі танки на вулицях, чи здебільшого Київ атакується повітрям. Київ скидають бомби, але уламки бомб попадають в житлові квартали і в будинки. Це офіційна інформація, це не є секретна інформація. На Київ в основному це ранній ранок або вночі скидаються бомби, ПВО їх розбиває, але уламки попадають, атакують в житлові квартали. She said that official information is that mostly we can share the secret information, whatever it is. So I mean, this question might be sensitive. So that's why, like, whatever is official information is definitely the bombs are usually shot to Kiev like in the early morning or some evening, and I mean especially when people are in shelters to destroy the civilian areas, and then the leftovers of that rockets, if they shot by the air defense, I guess, actually the left, that small parts of shrapnel is actually falling down and destroying what also. Але Ірпінь і Буча, звідки багато наших дітей то там і танки, і бомблять, і дуже багато жертв серед і дорослі, і діти там. Дуже складно. But when we talk about Irpin and Bucha, which is like suburbs of Kiev, literally, it's very close to Kiev, and those were completely destroyed. Many kids died, many women died, many old people died. There are many tanks there, and these cities, many of such small cities were pretty much wiped out. І хто живе в цьому районі, якщо близько там, собственно, в тому районі, в якому ти живеш, і ближче до академістечка, то на верхніх поверхах люди бачать постійно як зарево, особливо вночі. Вони з Києва можуть бачити, що там відбувається. Нарешті в твоєму районі це вже видно з верхніх поверхів. Не світі мій район. Власне кажучи, що So I'm translating now. And get back again. Miss the language. So she also said that people from the areas of Kiev and basically see that the battles are happening at the moment right now. So they non-stop happening around Kiev because enemy want to enter Kiev from the northern western area, and this again we know, and it's really difficult situation there because when people try to evacuate from there, they also can't. They've also shot, and it's really terrible in that. So our army is protecting Kiev, but there are plenty of other cities, which, especially Mariupol, which were completely destroyed, and I mean it's really terrible. The old center of Kharkiv was destroyed. Chernihiv, there is no water. I was talking today to Chernihiv. No water, no electricity, a lot of damage. So many cities were really damaged by Russian army, and they do terrible things which are not humane things. They rape women in front of their kids. They stealing things. They destroying buildings. It's not a joke. They don't act like war people. They act like criminals, and these are known facts. So. Not in Kiev yet, because Kiev is protected by army and the defense at the moment, at least. And when she said secret information, can you explain a little bit about that? What do you mean? That she can't share? There is a lot of information there is a lot of information like addresses or points or joints or something like this, which can help enemy army to aim. And they aim, and especially there was a journalist from Syria who was sharing that don't speak about places where kids and women are hiding, because in the moment you will share this information, Russian army will shoot in there. So this is experience from Syria, and this is experience from all the wars which was started by Russia. So far, they killing kids and women all the time. This is a tactic, because they really, the army without balls.
They can't fight with proper army. They can only kill kids and women. And that's what they're doing there. So, I mean, at least our army can Interesting. fight yet. Yeah. And we hope that they will do it more. And when you mentioned there was no electricity and water in that city, how about in Kiev or in the shelter? Is there electricity and water? Люча питає, чи у сховищі є електричний, what is it called? Так, ми провели Да, вода електрична. У нас є такий народний, у нас там є один такий дядечко, дідусь один такий, який для того, щоб справитися зі своїм стресом, почав робити такі добрі речі, і він нам туди провів лампочку. Він такий народний вмілець, він майстер, він зробив лампочку, потім там стільчики всім дітям поробив дерев'яні. Ну так він зі своїм стресом бореться і робить добрі справи. Це відповідь на те питання, що у нас багато добрих людей. Speaking about good people, there is an elderly gentleman who is fighting his own stress in a bomb shelter. So he's put the lamps everywhere. He created small chairs for kids and stuff like that, because we have a lot of people who замок нам добре зробив, замок зробив, двері зробив, щоб вони не скрипіли сильно, щоб діти не лякалися, не купили двері. Soft doors so they don't create extra sounds, make a proper lock. So we have good people like everywhere, she said. У нас є такі добрі дядечки. We are lucky to have that old, beautiful, kind gentleman. Yeah, yeah. Well, thank you so much. Дякую дуже. And yeah, stay safe, please. Yes, and I hope this ends soon. Yeah. Бережи себе, і будемо закінчувати це інтерв'ю. Дуже дякую за нього. Я сподіваюся, що твоя історія зрушить когось. Будемо сподіватися. Yeah. Добре, на все добре, тоді пішла я в своє сховище. Have a nice day. She is going to the bomb shelter.